धन, तो कृष्ण भजन का साथ क्या संबंध है? We want peacefulness Мы хотим and умиротворения all kind of happiness, и всевозможные and at the same счастья. time wealth. So wealth, happiness, peacefulness, all these things, what it has to do with Krishna Bhakti. अगर कृष्ण भक्ति ना हो तो कुछ भी मिलेगा नहीं। Мы должны, If если one does not perform Krishna человек Bhakti, не совершает then he Кришна will not Бхакти, attain anything. то он ничего не обретет. जगत का धन कितना भी हो जाए उसका तो संतोष होता नहीं। The wealth which is Богатство, like considered by ordinary people as wealth is not которое really обычно люди considered считают wealth. Why? богатством, это Because на by самом деле не that богатство, wealth, потому doesn't что matter how much one is having, неважно, one сколько у never becomes человека есть, satisfied. So он that's why никогда не it будет is not доволен, called wealth. поэтому это не называется देखा богатством. जाता है थॉमसन बाटा, बाटा कंपनी का मालिक पेरिस में खुदकाशी करके मरा। धन से सुख देने से खुदकाशी करके मरता। A very wealthy person whose Очень name was богатый Thomson человек, Bata, его звали he Томпсон Бата, was in Paris, he committed suicide. был в Париже и Even though he совершил was a very, very самоубийство. wealthy И даже person, несмотря на то, but что он был still what очень was the богатым need for him человеком, to commit но все suicide? равно что-то By this ему не we can хватало, understand чтобы that the настолько, что он wealth совершил does not give самоубийство. Поэтому peacefulness мы можем or понять, что satisfaction to a person. богатство не дает ни удовлетворения, ни material wealth. умиротворения. Материальное जगत богатство этого не शांति дает. सुख किससे मिलेगा? न सुखमय वस्तु कृष्ण। How one can become happy? Как человек может быть Because счастлив? if he is Если associating with a он person who is общается having с happiness, тем, then у and кого only then he есть can счастье, become тогда happy. только он может And the стать счастлив. Bhagavan, he И is Sukhamaya Бхагаван, Vastu, means он he is the сукумая resort. васту, то есть He is the он He possess all happiness. he possesses обладает all kind всем of happiness. счастьем. That's why he is the reservoir of Поэтому он happiness. резервуар If somebody comes счастья. in his contact, then and Если only then кто-то it is соприкасается с possible ним, тогда that he только can возможно, be что он happy. может быть счастлив. हम लोग क्या चाहता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों चीज चाहता हूँ। What is our requirement? Что нам We have five требуется? senses, У нас есть and these 5 five чувств, senses и эти are 5 having чувств, their objects. у них есть Shabd, объекты. Sparsh, Roop, Ras and Gandh. Means our ears always want to Наши hear уши всегда хотят wonderful слушать sounds. замечательные Our звуки. Shabd, Sparsh. Our sense of touch always wants to Наше touch чувство those things осязания which всегда are хочет giving pleasure прикасаться to к one тому, person. что доставляет Shabd, удовольствие. Sparsh, Roop. Затем A рупа. person wants to, with his Человек eyes, he wants to look хочет wonderful objects, смотреть на beautiful прекрасные, objects. красивые Shabd, объекты. Sparsh, Roop, Ras. Taste. Ras Затем means taste. вкус. A person wants to taste always Человек delicious хочет things. всегда Gandha. вкушать только And one что-то wants to вкусное. Ганда. inhale Человек хочет вдыхать smell прекрасные ароматы. wonderful fragrances. So this is what the requirement of all our Это senses is. требует все And all наши these things are чувства. full in И Krishna. все это во всей полноте есть в Кришне. इसलिए जब कृष्णों को मिल जाएगा तब सभी आ जाएगा। When one performs Когда Krishna Bhakti, человек then совершает all Кришна these things Бхакти, in the highest все extent это в comes to a высшей person степени приходит к whoever человеку, is desiring any который object. Doesn't matter желает for the eyes, for the какой-либо ears, for the объект, sense, неважно для everything will глаз, come from для there. осязания, для любого из कृष्णों का чувств, все भजन придет करना к нему. इसलिए जरूरत है कि राम भजन, नारायण भजन, जो कुछ भजन करो उसमें ये आपका ये सब रस मिलेगा। Why one शांत has दस्यो सुखो वत्सल्य मधु, ये पांचों रस किसी में नहीं है। Maharaj is saying that even if somebody performs Даже bhajan если of кто-то Lord совершает Ramchandra баджан or Господа Nrsimhadev or Рамачандры any или other Нарисимхадева incarnation of или любой Lord, другой but инкарнации still he will Господа, not be fully все еще он не satisfied. будет Why? полностью Because all удовлетворен. these things Почему? are Потому not что in full все extent это не во in всей them полноте also. в этих It is only инкарнациях. there in Krishna in full extent. Только в Кришне Srila эти Maharaj was качества giving one проявлены в example полной earlier степени.
Раньше он приводил один пример, Shri Chaitanya что Шри Mahaprabhu has Чайтанья mentioned about Махапрабху Krishna Sankirtan. упоминал о Param Кришне Vijayate Shri Krishna Санкиртане, Парам Виджаяте Sankirtan. Шри Кришна So why Санкиртаном. only Krishna Почему Sankirtan? только Кришна Because there is Санкиртан? no Потому existence что of Ram не Sankirtan, существует Narsingha Рама Sankirtan. Санкиртан, Нарасимха Sankirtan means Санкиртан. Санкиртан означает the Kirtan of киртан Rup, no, Shab, Nam, Rup, имени, Gun and форме, Leela. качеством и सभी रसों лилом. का शांत वात्सल्य Шанта, मधुर Ватсалия, दास्य Мадура, all these Дасы, rasas все эти are расы there in Krishna in full присутствуют extent. в Кришне That's во why всей it is полноте, only поэтому possible to perform Krishna возможно Sankirtan. совершать только Krishna Кришна Sankirtan means Санкиртану. Кришна Санкиртан Kirtan означает of all rasas in киртан, full который extent. включает в себя That все is there расы во only всей in Krishna. полноте. Это That's есть why только this в Sankirtan Кришне, is поэтому meant for Krishna Санкиртана предназначен Sankirtan, not только only для and not any Кришны, other не incarnation. для какой другой инкарнации. लक्ष्मी कृष्ण को प्राप्त किया, लेकिन कृष्ण का बंसी का आवाज से उनको आकर्षण करके वृंदावन में तपस्या में बैठा दिया। Even though Lakshmi, Даже she несмотря на то, attained что Krishna, Лакшми обрела but Кришну, वैसे वाला नहीं होता ऐसे। Even though Lakshmi даже staying несмотря in на то, что Vaikuntha, Лакшми with Narayan, живет with на Narayan, but Вайкунтхе when с she heard Нараяной, the но flute когда song она of Krishna, услышала she песню got флейты attracted Кришны, она and привлеклась, chanted. And then очаровалась, that flute и song тогда attracted her эта so песня much that she's флейты bound to come to настолько сильно Vrindavan ее привлекла, and что она performing tapasya at Vrindavan. не смогла не прийти во Вриндаван, она очень долго совершает там аскезы. अब आप दूसरी तरफ ब्रज गोपी को नारायण मिला था, लेकिन ये लोग उनको प्रणाम करके चला गया, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। Maharaj was saying that even though Lakshmi came to Даже Braj несмотря на то, and что she had a Лакшми chance to пришла во meet with Врач, Krishna, и but у нее Krishna была asked her возможность to встретиться с perform Кришной, austerities. но Кришна Why? попросила Because совершать she аскезы. didn't want Почему? to follow Потому her что она words, не to follow хотела the footsteps of следовать gopis, по take стопам birth Гопи, from the womb of a родиться из лона gopi, Гопи, and и then get married with some other person, выйти замуж за and кого-то then другого, make cow patties and лепить лепешки из take коровы out the milk of навоза, cows, доить milking коров, cows, all these things, and все then это. like give up your Brahmini Abhiman, Оставить свой become Абиман Брамани, Gopi, have стать Gopi Гопи, Abhiman, получить and Абиман then you get Гопи. married with И somebody тогда else, выйти then love замуж me, за then кого-то. and only then you И can attain me in тогда Braj. Кришна сказал, But только ты even though сможешь hearing обрести all меня these во things, Враджу. Даже несмотря she на то, что она cannot услышала follow. все это, она не That's смогла why следовать. she was asked by Поэтому Кришна Krishna to попросил sit ее somewhere in сесть Belvan где-нибудь and в like Белване do tapasya и over there. совершать аскезы там. And on the other И side, с другой when стороны, Narayan, когда Krishna himself manifested когда Кришна as Narayan in проявился front of the как Нараяна gopis, перед and Гопи, just by seeing him, он просто they didn't even ask for увидев anything, его, они they were not даже ни о attracted чем to не him, попросили, they они не just prayed привлеклись, они that, просто взмолились. Narayan, О, please Нараяна, bless us пожалуйста, so that we благослови can нас, meet with our чтобы Krishna мы to whom we могли are встретиться с finding. Кришной, которого мы ищем. Gopis just paid obeisance to Narayan and then she left. She didn't got attracted by the seeing the form of Narayan. Радика тоже совсем не привлеклась, увидев форму Нараяна. जब राधा रानी का साथ किया वही गोपी, तब वही नारायण कृष्ण बन गया, इसलिए वो कृष्ण ही था। ये लोगों का एवॉइड किया कृष्ण बन एक नारायण बन के, लेकिन राधा रानी के सामने में ये नहीं कर सकेगा, इसलिए राधा का अनुगत्य में कृष्ण भजन। रूप गोस्वामी इनका बारे में कहा, अन्याभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन मतलब अनुकूला शक्ति जो राधा रानी, उनका अनुगत्य में जो कृष्ण अनुशीलन ये उत्तम भक्ति है। Maharaj is saying that Махарадж говорит, we know this story мы from знаем эту Paitagram, that историю how Krishna he Пайтаграммы, himself как Кришна dressed himself as оделся four-armed Narayan. четырехруким Нараяном, There предстал were Нараяну, gopis who were и looking гопи искали looking Krishna, Кришну, searching for him. And when и there were some gopis who were были гопи, just in front of Srimati которые Radhika. были прямо And there перед were gopis who Шримати were following Радикой, Srimati были Radhika. гопи, They were которые like следовали coming Шримати Радике.
in her за backside. ней, то есть They они were были following за him. ней. And then Maharaj is saying that Махарадж those говорит, gopis что who were те there гопи, которые before Krishna, before стояли Srimati Radhika, перед Шримати they saw Радхикой, Narayan. они увидели Нараяну, And Krishna, и he was Кришна trying to avoid them. пытался That's why избежать их. he was successful in that. Ему But as soon as удалось. Srimati Но Radhika как she только came there, подошла he Шримати was Радхика, unable to он keep не his forearm смог form. And сохранить immediately свою what happened? четырехрукую форму. That Что he произошло? again, because Он he was вновь, Krishna, поскольку он был that's why Кришной, he appeared as он вновь Krishna предстал with two как arms. Кришна с двумя руками. So the main point Maharaj is saying that those who Главное, were что following говорит Srimati Махарадж, те, Radhika, кто следует those who Шримати were Радхике, behind her, те, they were able кто to за see ней, two-armed Krishna. они Krishna смогли cannot видеть cheat them. двухрукого So Кришну, in и the same Кришна way, не смог обмануть. those who Таким follow the образом, те, footsteps of кто Srimati следует по стопам Radhika, Шримати they can Радхики, see они him могут видеть in two его arms. в его And двухрукой then форме. Maharaj was quoting И this тогда verse from Махарадж Srila Rupa цитировал Goswami. стих Шрилы Рупа Anya Госвами, Vilashita «Anya Shunyam, Билашита Jnana Шуньям». Karmadi Anavritam, Anukulena Krishna Anushilanam. This word Anukulena Krishna слова Anushilanam, that «Анукулена one Кришна has Анушиланам». to do Anushilan of Krishna Должен Bhakti. совершать But how Анушиланам Кришна Бхакти. Anukulena? Каким образом? This Анукульена. word is Анукульена — это interpreted by слово Maharaj as Махарадж Anukula переводит Shakti. Анукула Шакти. Anukula Shakti means Srimati Анукула Шакти Radhika. означает Under the Шримати guidance of Радхика, Srimati то есть под Radhika, a руководством person who Шримати is doing Радхики, Krishna человек, bhajan, который he совершает can Кришна see Баджан, Krishna in two может arms, nobody видеть else. Кришну в And he is его performing истинном Uttama двухруком That облике, person никто is другой. performing Uttama Такой Bhakti. человек This совершает Уттама thing in Бхакти. detail, Srila Maharaj has explained in one of his Подробности articles Шрила Махарадж where he это has объяснил в written одной из своих glorification for our статей, Srila где он Gurudev. написал He is про writing over there прославление that Шрилы what is the Гурудева. wealth Он which написал там, he каково has left богатство, for all of которое his наш followers, all Гурудев his оставил disciples. всем своим последователям, Because своим he was ученикам, performing this поскольку он Uttama Bhakti совершал for whole Уттаму of his Бхакти life. всю свою So that's жизнь. why he has left Поэтому this он оставил wealth behind. это сокровище за And собой. in this wealth, И в этом a person, any богатстве disciple, любой he is having ученик full access. Doesn't matter how имеет much he полный wants to take, доступ к he этому can take it. богатству. There Неважно, will be сколько no он хочет objection, взять, there will может be no отобрать, не quarreling, there будет will be no никаких fighting, there will be no возражений, opposition. All никакой these things борьбы, Maharaj никакой has written позиции. Все in это that Махарадж article in написал в detail. этой статье очень подробно. अनुकूला शक्ति राधा जी उनके अनुगत में जो गुरु वर्ग वो भी हाँ, अनुकूल वो भी उत्तम है। हाँ, इसीलिए वही उत्तम भक्ति का ही वही तो महाराज जी ने बोला था। अनुकूलन तो सब और उनका अनुगत्य। दूसरी बात, ये जो उन्नाभिलाष सीता सुन, उन्नाभिलाष कुछ रह गई और ज्ञान कर्मादि अनावृत। ज्ञान बोले तो एक तो साधारण अर्थ है निर्भेद ब्रह्मानुष्ठान, वो ज्ञान तो नहीं। दूसरी ज्ञान है जो ज्ञान से कृष्ण को गुरु बुद्धि होता है, उसको भी छोड़ना। क्यों? उसका ना छोड़ने से कृष्ण सेवा ठीक से होगा नहीं। जैसे कृष्ण का गुरु बुद्धि किया रुक्मिणी आदि, इसलिए चरण रोज नहीं दे सके, अब ब्रज गोपी दे दिए। वो भाई किया किसने? इससे आवृत तो नहीं हुआ ज्ञान से। ज्ञान उसको आवृत नहीं कर सका, उनका प्रवृत्ति को ढक नहीं सका, उनको ये हुआ। तो इससे जो चरण रोज दे दिया, इनको क्या नरक में जाने पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सेवा के लिए दिया। सेवा के लिए दिया, सिर्फ नहीं। भगवान ने प्रतिज्ञा किया गीता में, ये था मां जे प्रपद्यन्ते। यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्तोत्रैव भजन्ते। जब ऐसे ही भजन करेंगे तो कृष्ण को भी नरक में जाने पड़ेंगे। तो चलो बस और नहीं। आप बताओ ये वाला और आप बोलो भाई। और नहीं पूछना हमारे सभी अब बता दो। आप बता दो। Maharaj ji was saying that in this verse Anya Vilashita В этом Shunyam, стихе «Anya Vilashita those Shunyam», devotees те who преданные, follow the footsteps которые of Srimati следуют по Radhika, стопам Шримати they Радхики, are in real sense они they are the one who are performing поистине Uttama Bhakti. совершают Уттаму There may be Бхакти. so many other Может personalities быть, who are очень много performing других Bhakti, личностей, but которые not совершают Uttama Бхакти, Bhakti но не unless and Уттаму until they Бхакти follow the до тех пор, footsteps of пока они Srimati не будут Radhika. следовать по стопам So Шримати after that he Радхики. was expressing the Потом meaning Махарадж of Jnana объяснял Karmadi значение Джьяна Anavrita. Карма In this he Джьянаврита. has given two
two examples тут он привел два that примера, a person who is что performing человек, bhakti, который his совершает bhakti should not бхакти, be его covered бхакти with не должна gyan, быть покрыта knowledge. гьяной, знанием. So what is that? И что He was giving это он example, давал the пример, simple general meaning which most of the обычное people значение, understand которое понимает is that большинство людей. Nirved Brahma Anusandhan. That Вед one Брамана should not Сангал, то есть That knowledge which То же stress on the знание, point of get merged into Brahman. которая имеет целью What to слиться speak с of that kind Браманом. of knowledge? Что же говорить о таком The знании? other gyan is Другая гьяна to consider to serve Krishna with – это reverential считать, mood. служить Кришне с With настроением all reverence. благоговения и Also we have to give почтения. up that Мы kind of тоже должны gyan. оставить такую Like the гьяну, example of Brajgopis. как с примером Because when Narad Rishi approached her for the foot dust Нарада to remove Риши the headache пришел of к ней, Krishna, чтобы she взять пыль, she was чтобы unable to излечить give Кришну от because головной боли, она не смогла her bhakti was взять эту covered with gyan, пыль, that oh, потому he is что Lord бхакти and покрыта I гьяной, am что он her Господь, his а servant. я So ее how can слуга, I его слуга. how Так can I как же give я this могу dust? отдать эту But пыль? the Но gyan, the knowledge of гьяна, gopis знание were not гопи covered. не The покрыто, bhakti of gopis were бхакти not гопи with не covered, not покрыто covered with this kind of gyan even. даже So такой that's гьяной. why for the Поэтому service of Krishna, ради they служения were Кришне fearless. они They had no fear at all бесстрашны. that oh, by giving this Они dust we совсем have не to go боятся, to что отдав hellish эту пыль, нам planets. придется So пойти why it на was like адские that? Because they планеты. were Почему performing так? Uttama Потому что Bhakti, они and совершали by уттама that бхакти. only И только like one благодаря can этому in real sense человек serve поистине Krishna in full может extent, служить like the Кришне, Braj Gopis they как have в served. Раджагопе служили. बस और नहीं कुछ कुछ नहीं जल्दी जल्दी पूछो अभी साधन करते करते उस वस्तु को हम कैसे हमको स्वीकार करना चाहिए? साधन करते करते वो आ जाएगा, आपको दिल में प्रेरणा दे देंगे। जैसे गोविंद सेवक था महाप्रभु, जन्म में शूद्र कुल में और अनपढ़, उनका दिमाग कुछ है, लेकिन वही गोविंद चैतन्य देव को लंघन करके उनको कैसे सेवा किया। दूसरी को तो ये बुद्धि हो नहीं सकता। और आप एक चीज़ बताते हैं महाराज जी, आप बताते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो प्रारंभ होंगी गुरु और वैष्णव से। हाँ, जो जैसे जैसे पहले गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे उतना पहले प्रकाश होगा। उतना प्रकाश होगा। पहले होगा कि ये श्रेष्ठ हैं, मैं इनके पास में कैसे जाऊं, कैसे करूं। फिर उनकी सेवा करते करते जिस प्रकार से उनका संबंध स्थापित होगा वो धीरे 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 अपने आप ही कृष्ण में स्थापित हो जाएगा। उसके लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा, कुछ करने पड़ते नहीं। बस 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 बस। अभी आप बताओ। हाँ, अभी इन सबको बता दो हमारे बस ये रुको। जी बस आप अपना 1 मिनट बता दो फिर पढ़ Maharaj was asking, Siddhanti Maharaj was asking that in the sadhan stage, how can we perform bhakti with this mood that oh, Krishna is not Lord, but we are having intimate relationship with him, like the Brajvasis, Brajgopis they are having. So Srila Maharaj answered that there will be no need for us to endeavor for it. Why? Because by performing service, automatically this thing comes. He was giving an example of Govinda Prabhu, the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was by birth, he was from a Shudra family, very low class family, and at the same time he was not literate, he was illiterate, but still because of the association of devotees, when he was serving with his full heart and soul at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then this intelligence automatically came in his heart for the service of Mahaprabhu that he has to jump over him, cross Sri Chaitanya Mahaprabhu and serve him. So this was not written in Shastra and this was not, he didn't heard from anybody at all before. But at the time of service, automatically this thing came in his mind and which became
his greatest glory. So that's why if somebody does service, by the effect of service, this situation automatically comes. And another thing Maharaj used to explain that whatever comes, whatever mood one is having, whatever one wants for the mood he wants for the service of Krishna, each and everything starts with the service of Guru and Vaishnava. When somebody meets with Vaishnava first, then they are having awe and reverence mood. And then slowly, if they are having great intense desire to serve that personality, then relationship develops, and all these slowly, all this awe and reverence comes less and less, and then one becomes very intimate with the Vaishnavas, and then automatically this thing is transfers to the lotus feet of Radha and Krishna. So then there is no need to independently endeavor for it. It automatically comes when one increases his relationship with Guru and Vaishnava and serves them with their whole heart. Guru Vaishnava всем сердцем. तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तस्य कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 के बारे में उपदेश किया। क्यों? भक्ति बेगर भगवान को प्राप्ति के लिए, सुखमय वस्तु को प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं। प्रमाण भगवान श्री कृष्ण जो आनंद स्वरूप, जिनको वेदांत में कहते हैं रसस्मयी सा, रस ही है कृष्ण, आनंद का मूर्तिमान विग्रह कृष्ण। वही कृष्ण का प्राप्ति के लिए कृष्ण स्वयं भी बताया, नौ साधयति मां योग, योग से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रमाण दिखाया दुर्वासा, मस्त बड़ा योगी था, लेकिन वही दुर्वासा का योग से भगवान संतुष्ट हुआ नहीं और उनका चित्त में शांति मिला। नौ संख्याक ज्ञान से भी होगा नहीं। बड़ा बड़ा ज्ञानी था, सनक सनंद सनत कुमार सनत, शांति मिला नहीं। जब भगवान का कृपा से उनका चरणों में अर्पित तुलसी और चंदन का खुशबू आया और आकृष्ट होकर भजन किया, भक्ति किया, तभी शांति मिली। धर्म उद्धव, हे उद्धव, धर्म से, धर्म मतलब वेद जो क्रिया करने के लिए बताया, जो जिसका क्रम है वर्ण एवं आश्रम धर्म पालन करना, उससे भी मिलेगा नहीं। नौ श्रद्धाय, सब शास्त्र पढ़ने से भी मिलेगा नहीं। जैसे कोई कोई बोलता है गीता पाठ नहीं करके मैं पानी तक पीता हूं, उससे कुछ होगा नहीं। तपस्या से भी होगा नहीं। 60,000 साल तपस्या किया था विश्वामित्र, 10,000 साल जमुना का पानी का अंदर में गोता लगा के तपस्या किया था सौभरी ऋषि, लेकिन उनको भी चित्त संत हुआ नहीं, कुछ फायदा हुआ। कैसे होगा? जथा भक्ति मुमूर्जिता, जैसा मेरा उर्जिता भक्ति, साक्षात भक्ति मुझको प्रसन्न कर सकता है और किसी से नहीं।
वही भक्ति का बारे में बताया। 5 अंगों का बीच में पहले बताया 1 नंबर साधु संग। साधु संग है क्या ना, कृष्ण भक्ति जन्म है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल रूट बीज साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मा है तेहो मुख्य जन्म। और कृष्ण प्रेम के लिए, प्रेम का मतलब वही भक्ति का प्रपोप अवस्था, इसको बोलते हैं प्रेम। जो साधन करता है इसको बोलते हैं साधन भक्ति। उसका ऊपर जब उठेगा तब होता है भाव भक्ति। उसका ऊपर जब जाएगा उसका नाम प्रेम है। साधन भक्ति में 2 फल मिलेगा, क्लेशोगिनी सुबोधा। इनमें कोई क्लेश रहेगा नहीं। कितना किस्म का क्लेश, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, एक क्लेश रहेगा नहीं। अर्थात देवताओं से जो दुख, तूफान, साइक्लोन, सुनामी, ड्रॉट, हेवी रेन, वो किसी से भी उनका दुख होगा। आदि भौतिक प्राणियों से भी दुख उनको मिलेगा। और आध्यात्मिक बीमार आदि से भी दुख होगा। ये साधन, इससे जो थोड़ा ऊपर में जाएगा इसका बोलते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति में क्या होगा, भागवत भक्ति में ये समझ में आएगा भक्ति इतना आसान नहीं है। सहज नहीं है। कैसे? ज्ञान तो सुलभ मुक्ति, ज्ञान अनुशीलन करने से अनायास मुक्ति मिलेगा। भक्ति यज्ञादि पुण्य तो ही, यज्ञ आदि पुण्य कर्म करे तो भोग मिलेगा। जैसा 100 अश्वमेध यज्ञ करो आप स्वर्ग का राजा बनोगे। 1 अश्वमेध यज्ञ करो स्वर्ग में जाकर इंद्र का सभा में बैठने का अधिकार मिलेगा। जन्म तक कर्म संन्यास पालन करोगे ब्रह्मा बन जाओगे। इसलिए एक सुलभ लेकिन श्रेय साधन शास्त्री, हजारों साधन से भी हरि भक्ति सुदुर्लभा। और वही हरि भक्ति का जन्म साधु संग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Srila Maharaj started explaining that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has explained about the 5 limbs of bhakti, out of which the first one is sadhu sangha. When one associates with the sadhus, then and only then it is possible that one can attain bhakti. Other than that, it is not possible to attain the bhakti. Srila Maharaj quoted one verse from Srimad Bhagavatam in which Krishna himself is narrating to Uddhav that na swadhyaya na sadhyati mam yogo, that if a person he is following yoga, by that one cannot attain me.
na sadhyati mam yoga, na sankhya. By following the path of Gyan, one cannot attain me. Swadhyaya. If one is well versed in so many scriptures, but still it is not possible for him to attain me. Na tapastyago. Na dharmam. Not by dharma. Not by following dharma. Dharma here means it starts from varnashram dharma. That if one is following the varna and ashram dharma, still it is not possible to attain me. Na swadhyayo, na tapastyago. Not by austerities. One cannot attain me by doing austerities. Maharaj gave an example of Vishwamitra, who was doing austerities for almost 60,000 years. But still, just by hearing the sound of Menaka, ankle bells of Menaka, his mind was disturbed. And then he gave an example of Saubari Rishi, who was doing tapasya in the water of Yamuna for 10,000 years, but still his mind was always disturbed. He was not peaceful. So in this way, he gave example that by doing austerities, it is not possible to attain Lord. Tapas tyago, by giving up so many things, still it is not possible to attain the lotus feet of Lord. Then Maharaj gave an example, like there are so many people who take vow that in the morning, if I will not read such and such chapter of Bhagavad Gita, I will not even drink water. But just by these kind of vows, one cannot attain the lotus feet of Lord. Then Krishna himself is saying, but there is one way. What is that? Mam bhakti urjita. That if one follows the path of bhakti. आपने उर्जिता का अर्थ क्या बताया था अभी? आपने अर्थ बताया था उर्जिता भक्ति, मेरी साक्षात भक्ति. Maharaj interpreted this word urjita bhakti means sakshat bhakti. If one is following bhakti under the guidance of pure Vaishnavas, then and only then Krishna is saying it is possible to attain me. Other than that, it is not possible to attain me. Without sadhu sangha, it is not possible to attain me. Then Maharaj narrated one another verse. Krishna bhakti janma mool hai sadhu sangha. That the root cause of Bhakti Devi manifesting in someone's heart is only the association of sadhus. And at the time of attaining prema, then also the main cause is sadhu sangha. Then Srila Maharaj started explaining that bhakti is having three stages. The first stage is called sadhan bhakti, second stage is called bhav bhakti, and the third stage is called prema bhakti. In the stage of sadhan bhakti, what happens? Sadhan bhakti, kleshagni and shubhada. That means all kind of miseries from one's life goes away. Srila Maharaj used to explain earlier, we have heard from him that what does it mean? That no miseries will come to the devotees. Externally we may see that he may be also entangled in so many miseries, but he will get this willpower by the association of devotees, that even in those kind of situations his faith will become more and more firm. This is the meaning of no miseries. Means he will not feel that these miseries are a disturbance for me. He will that this bhakti, to perform this bhakti is not so easy. It is very difficult. It is so durlabha. Then Maharaj quoted one verse that आपने श्लोक बोला ज्ञानता सुलभा मुक्ति. That if one is following the path of Gyan, then it is very easy for him to attain liberation. Jnanata Sulabha Mukti. And following yagyas and so many other activities, one can attain so many bhog. Bhog means objects for his sense enjoyment. But sadhan sastraika. But by following thousand
ways to perform bhakti. Hari bhakti sudurlabha. But still, the bhakti is very rare to attain. He will come to this understanding at the stage of bhav, and he will always say that, oh, it is not so easy for me to perform bhakti. So, sudurlabha. उसके बाद दूसरा वाला आपने बताया सुदुर्लभा प्रेम भक्ति And कृष्णाकर्षणी. And then the third stage of bhakti is prema bhakti. In that stage, it is called Shri Krishna Akarshani Jasa. That he will perform by the performance of his bhakti. Even Krishna will become attracted to him. Srila Maharaj used to give one example of Vasudev Vipra, who met Sri Chaitanya Mahaprabhu in South India. He came for the darshan of Sri Chaitanya Mahaprabhu in one Brahmin's house, but prior to his coming over there, Sri Chaitanya Mahaprabhu already left that place. And then when he found out that, oh, Mahaprabhu has left this place, he felt sorry. And he was too much feeling pain in his heart that, oh, how unfortunate am I that I came for the darshan of Lord, but I am having no sukritis, that's why I am unable to get his darshan. By feeling like this, he felt unconscious. And at that same time, Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested over there. And he touched him and gave his darshan and blessed him, by which what happened that his body became very beautiful, even though he was having this disease of leprosy. But after that, he started praying to Lord that, oh Lord, this thing is not good for me, that you have cured me from my disease. Why? Because I have taken birth in the family of a Brahmin. That's why I had some proud that I am from a very good Brahmin family. Janma, Aishwarya, and some Aishwarya. I am having so much wealth because people are having proud for four things. In Shastras it is mentioned Janma, Aishwarya, Suta and Shri. Janma means birth in a good family, and then Aishwarya means having wealth. So he was saying that I was having some wealth, I had proud for that also. And Janma, Aishwarya, Suta. Suta means intelligence, learned education. So I had some proud for that also. There was one thing which was missing, is that I was not handsome, beautiful. My body was not at all good. Nobody wanted to come close to me. But now, because you have cured me, then what will happen? Now I am having all these four things to be proud. By this, I will be in a very bad situation. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he answered that, Ithena badive tomar vishay tarang. This, he said that I will fall down in vishayas, in objects of sense enjoyment, by all these things. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, by giving his words, he said that now this stage will not come in your life. Ithena badive tomar vishay tarang. The tarang means the layer, waves of vishaya, objects, sense enjoyment will not bother you at all now. Ithena badive tomar vishay tarang punarapi ai time paive more sang. He said that, oh, you are saying like this, if he says, but after some time you will go away from here. What will happen that if I will fall down when you are not here in this kind of things? Then Mahaprabhu answered that, Punarapi ai time paive more sang. There will be no need for you to go anywhere to find me out. I will personally come and meet you here, whenever you will be in that kind of situation. So Shri Krishna Akarshani Jasa. Here Mahaprabhu by his words is proving that if you will perform bhakti, then what will happen? Prema bhakti. What will happen? That I will personally come over there. There will be no need for devotee to come to me. I will be personally present over there. So all these things happens by sadhu sangha. कोई साधु बस पहले हमको जानने पड़ेगा साधु कौन है।
आप अगर 2-4 मिनट इंग्लिश में बोल देंगे उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है कि महाराज जी के मुख से सुन लिया थोड़ा सा। मैं फिर हिंदी में कर दूँ, आप 2-4 मिनट इंग्लिश करो। Who is sadhu? Not by born, not by ashram, Кто такой саду? Ни по рождению, ни по ашраму, not by education, ни по образованию. not anything. Ничего Sadhu этого не делает is sadhu. человеку саду. Саду это саду. Means, То есть sadhu means саду это whose intention чье to намерение serve the Lord, служить Господу, not other demigods or peoples. не полубогам, не That is called sadhu. это называется саду. But it is impossible to us Но это невозможно, to recognize sadhu. мы распознали саду. How is it possible to recognize sadhu? Можно распознать саду By the action. по поступкам. What kind of action? Каким поступкам? As the Brahmins are Как born, браманы they are рождаются, Bhumi Devata, они Бхусур. будут Bhusur. They are qualified, они достойны, everything. они обладают всеми качествами. Manusya janma, labdha sudur lobhamidam, bahusambhavante. The mankind is the best creation of the God. Я считаю, что человечество это лучшее Yet, творение Господа, но тем не менее, without sadhu sangha, саду санги the Manusya are not qualified to know человечество не God. обладает качествами, чтобы познать Бога. Thousands of people. Тысячи людей. Brahman is the best. Среди тысяч людей And Брахман even и даже in the Brahmans, среди Брахман, those who are Jaggi, perform те, Yajna, кто совершает яги, that is called Jaggi Brahman. их называют They are ягиком Брахмана. better than Они Brahmins. лучше, чем просто Брахманы. Such a Brahmin, you know from Bhagavad, Вы знаете из Бхагавата, they are not competent to perform bhakti такие Брахманы не because they are not associated with the совершать devotee. потому что они не общаются с But the wives of the Brahmins, they are not educated, they are not даже если они не Taking- образованные, sacred thread, не they are принимают, not taking diksha, не получают дикшу. yet they are able to know Krishna Bhakti Способны because познать Кришна they- Бхакти, потому что They are they are associated with the sadhu. саду. Who is the sadhu? А кто такой саду? The wives of the Garanas. They listen the Hari Katha from the wives of the Garanas. От By this listening, садовника. they are became a devotee. Когда они слушают, As the Brahmins are not listened from the так devotee, они не слушают, they are not они devotee. не преданы. না আরেকটু বলে দিই যেটা কারণে আবার ওটা করলো the Brahman are performing yajna, Совершающие ягники, but Bhagavan Krishna но Бхагаван Кришна always всегда preach the Mahima радует quality of his devotee. качеством его преданных. So one day
Krishna reached there Кришна where the Brahman performed Браманы yoga. совершали Name of this one is Bhataro, very near from Vrindavan. совсем рядом с Вриндаваном. And И they are not carry tiffin они because хотели мне маленькое Krishna внимание. like to prove Кришна хотел доказать, the quality of his devotee. показать He всем, said, что Glories of his devotee. glories of the прославился He said, во славу cowboy, пастушков. go to the Brahmins. They are performing yajna Они совершили and so many food stuff there. очень много You bring something, принесите мне что but you are alert to pay respect to the Brahmins должны почтить and